Mr. Michael Keller, Secretary General, International Seed Federation, Dr. Manish Patu, President, Asian Pacific Seed Association, APSA, Robert D. Simpson, Actual Representative in Bangladesh, distinguished scientists, researchers, entrepreneurs, delegates of Seed Association, and distinguished participants. Member of the media, which is quite large in Bangladesh, ladies and gentlemen. This is a month of language movement, February. I pay homage to martyrs who laid their life for our language. It's indeed a pleasure for me being part of this auspicious Seed Congress 2023, jointly organized by Bangladesh Seed Association and Ministry of Agriculture. I would like to express my sincere thanks and gratitude to the organizers for this very timely event. Everybody says that it's the first Congress, but well organized, and they have made this event very interesting. I also thank the keynote and other speakers for their precious deliberation, covering many facets of Bangladesh seed sector, including the contribution it is making and the challenges and way forward. As we have been listening, the keynote speech was very comprehensive. He covered all issues and problems in our seed production and seed distribution and marketing system. I sincerely thank him for presenting such a nice paper. This Congress comes at a critical time when the world is recovering from COVID-19 pandemic in one hand and facing the impacts, adverse impacts of man-made disasters, the Russia and Ukraine war, and the drawn impacts of sanctions imposed by the West on developing countries. Ladies and gentlemen, immediately after the independence, Bangabandhu called for the Green Revolution with the aim of multiplying productivity in the agricultural sector. Bangabandhu gave importance and availability of quality agricultural inputs, particularly seeds, research, innovation of new varieties, and the use of mechanization and modern technology. In the 1972-73 fiscal year, 60% of the budget was announced in agriculture and rural development. At the beginning, a 5-year plan was formulated. There it was earmarked 31% of the budget for agricultural development. Founding father of the nation realized the importance of agriculture economy and gave highest priority to agriculture and farmers' welfare. The Seed Certification Agency was established in 1974, together with a number of research institutes, including the apex organization of NRS, BRC. Bangabandhu Agriculture Award was also introduced in 1973 to inspire the agricultural scientists, extension workers, farmers, and entrepreneurs. Following the footprints of Bangabandhu, the present government gave utmost priority to agriculture during 1996 to 2001. It was the first tenure of our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, and from 2009 and onward, in its first cabinet meeting after assumption of office in 2009, on 7th January, the government remarkably reduced the prices of all fertilizers. I like to note that the price of DAP was 90 taka per kg, which we brought down to 25 taka only. Potassium, it was 60 taka per kg. We reduced it to 15 taka.
In 2019, when I assumed the responsibility as Agricultural Minister, we further reduced the price of DAP. We brought it down from 25 taka to only 16 taka. The government also expanded the coverage of input incentive, rehabilitation and risk migration program, enhancing mechanization, the value addition and agro-processing. BADC has been strengthened, reorganized during this time and capable of extending better service delivery for provision of seeds and other inputs. These days, all the farmers, they recognize that Bangladesh Agriculture Development Corporation doing excellent job, particularly in providing them, delivering them quality seeds. There is no much apprehension or any allegation regarding quality of BADC seeds. You might be remembering, in early 90s of 1990, there was serious or persistent pressure on government of Bangladesh to withdraw subsidy from agricultural inputs and also dismantle BADC. They say that you don't need BADC, huge establishment and cost for maintaining a large elephant-like corporation. They are saying whatever BADC doing, that can be done by private sector. We don't think that we don't need private sector. We also know the importance of private sector and their contribution. But these two sectors, public and private sector, should work. One should be complementary to other, and they should work together. And they have been doing that. Our private sector is growing side by side the strength of public sector. This is, we can claim that BADC these days is one of the most vibrant public organizations of Bangladesh. Similarly, our private sector is also growing. Apart from liberalization of seed market, the government has enacted the Seed Act 2020 and Plant Variety Protection Act 2019 and is working to transform Seed Certification Agency into a directorate and Plant Quarantine Wing of PAE into a National Plant Quarantine Agency to cope with the increased demand for quality services. With the Spirit of Agricultural Policy 2018 and its Plan of Action 2020, the government is also thinking of a number of reforms in the seed sector to foster access to quality seeds by the farmers. The improved varieties innovated by research institutes are being taken up to the fields with the concerted efforts of BADC, DAE and private sector. A number of projects and programs are running to increase production of seeds including onion, pulses and potatoes, together with improved seed storage and processing system under BADC. However, we would like to gratefully acknowledge the role of MNC, multinational corporation and private sector who operate 60 and 70% of the total seeds required in the country. Recognizing the importance of private sector in seed production, multiplication and marketing, the government is working to promote an enabling environment for the private sector. The government appreciates that seed is life, the most important inputs for agricultural production. We won't compromise in its quality. Plant quarantine labs and seed testing labs, including the certification system,
are being modernized. New varieties of flowers, fruit and vegetables, crop including high-value crops such as dragon fruit, capsicum, off-season watermelon are being produced in the country. All these are taking use of imported seeds. With the liberal policies of the government, new germplasm after import are marketed and with confidence through the adaptive trials where applicable. Potato has been declared as denotified crop. This has yielded better results in terms of exportable varieties and yield. You know, potato has been always a notified crop. Private sector would not, they didn't have permission to import potato varieties from abroad. But these days we have relaxed it, we have liberated the potato seed import. And we see that private sectors and also public sectors, they are bringing good variety which has potential for more productivity and with high quality. The ingredients, other nutrients are rich with other nutrients. And it seems it has a lot of prospect and it also offers potentiality for export to the Western world. So that's a good step government initiated 2 years ago, and already we are seeing the impact. But here I like to mention one point. আমি দেখছি আমাদের অনেক এরাই আপনারা রুরাল এরিয়াতে গ্রাম এলাকায় কাজ করেন ডাইরেক্টলি চাষিদের সাথে। আপনারা যারা রিটেইলার, সিড ডিলার, তারাই হলেন মূলত একটা বীজ, এটা আসে ভালো ভ্যারাইটি, ভালো জাত, এটা আসে রিসার্চ অর্গানাইজেশন থেকে। এ নিউ ভ্যারাইটি ইজ ইভলভড বাই রিসার্চ ইনস্টিটিউট। তারপরে এখানে বলা হয়েছে যে ব্রিডার সিড, ফাউন্ডেশন সিড, এগুলো হয়ে ইভেনচুয়ালি গ্রামে যায়। Private organization these days, as you claim that 100% of the seeds is from formal sector, public and private, about 60, 70, 80% from private organizations. এই জাতগুলো অনেকগুলো বিদেশে উন্নত জাত, হাইব্রিড or improved variety, ওইগুলো আসতেছে এবং প্রাইভেট সেক্টর এগুলো এনে মার্কেটিং করছে। এখানে আমার একটি প্রশ্ন, যে কথাটি বারবার বলা হচ্ছে, ট্রুথফুল লেভেলিং, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমি আপনাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব, অনেক আমাদের বিরুদ্ধে ব্লেম ছিল, এলিগেশন ছিল যে নিম্নমানের বীজ অথবা অনেক মিথ্যা কথা ইয়েতে লেখা থাকে, এইভাবে বীজ এই দেশে বিক্রি হয় এবং ফার্মাররা ইজিলি দেখে চিটে দেয়ার ডিসিজ। এখানে আমি সিড অ্যাসোসিয়েশনকে বলবো, আমাদের সিড সার্টিফিকেশন এজেন্সি, প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইন এজেন্সি, আমাদের মনিটরিংকে খুবই জোরদার করতে হবে এবং আপনারাও আপনাদের ইন্টিগ্রিটি, আপনাদের সততা নিষ্ঠার সাথে আপনারা কাজ করবেন। যদিও এটা অনেক ইমপ্রুভ করেছে, আগে আমরা দেখেছি হাটে বাজারে ট্রেনে বীজ বিক্রি হতো, ফেরি করে, এবং অনেক সময় আমাদের ইনোসেন্ট ফার্মাররা আর চিটেড বাই দোজ ভেন্ডার্স। তো সেটা অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তারপরেও আমি বলবো যে আপনারা এই ব্যাপারে খুবই সততার সাথে কাজ করবেন, এতে করে আপনারাই লাভবান হবেন। যখন চাষিরা জানবে যে বীজ নিয়ে কোনো প্রতারণা হয় না, যদি প্রতারণা না হয় সেক্ষেত্রে এই বীজ তারা আরো কিনবে, আরো বেশি আবাদ করবে, কারণ সবাই তো চাষ করে। গ্রিন ফার্মিং, এভরিবডি ওয়ান্টস টু এনহ্যান্স দেয়ার ইনকাম। আমাদের মেইন লক্ষ্যই হলো এই গভর্নমেন্টের, আমরা উই ওয়ান্ট টু মেক বাংলাদেশ সেলফ সাফিসিয়েন্ট ইন ফুড, উই ওয়ান্ট টু এনশিওর ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশনাল সিকিউরিটি। আমরা যখন নিউট্রিশনাল সিকিউরিটির কথা বলছি তখন আমরা বলছি হাই ভ্যালু ক্রপ, হাই ভ্যালু ফুড, এবং হাই ভ্যালু ফুড করার জন্য ভেজিটেবল এবং ফ্রুটসের অনেক গুরুত্ব বেশি, এবং সেগুলো ভেজিটেবল করার জন্য আমাদের বিজ্ঞানীরা, আমি এখানে বলতে চাই
আমাদের বাড়ি এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, দে হ্যাভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি ফর ইভলভিং নিউ ভ্যারাইটিস, কিন্তু তারা খুব বেশি ভালো অবদান রাখতে পারে নাই। আমরা তেমন বেশি জাত আবিষ্কার করতে পারি না, যা উদ্ভাবন করতে পারি না। এটি এক ধরনের আমাদের ব্যর্থতা। আমি বলেছি বাড়ির সায়েন্টিস্টদেরকে, বাড়ির বিজ্ঞানীদেরকে, যে আপনাদেরকে হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট ডিভিশন এটাকে রিঅর্গানাইজ করতে হবে, আরও শক্তিশালী করতে হবে, ভালো সায়েন্টিস্টদের ইনক্রিজ করতে হবে, এবং উই হ্যাভ টু কাম আপ উইথ ভালো ভ্যারাইটি, উই হ্যাভ টু কাম আপ উইথ গুড ভ্যারাইটিস। এখানে আমাদের অনেক পিছিয়ে আমরা রয়েছি। আমি খুবই আপনাদেরকে বলছি যে হর্টিকালচার উপর, গবেষণার উপর আমাদেরকে আরও অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, এবং এই যে বিদেশি বীজ আসে সেগুলোর কোয়ালিটি সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে। প্ল্যান কোয়ারেন্টাইনের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। সেই দায়িত্বটি হলো যে বীজগুলো আসছে সেগুলো কেমন, আমাদের এনভায়রনমেন্ট নষ্ট করবে, কোনো নতুন ধরনের পোকামাকড় নিয়ে আসবে কিনা, কোনো অসুখ বিসুখ আনবে কিনা, এই জিনিসগুলো খুবই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। আমি এই জন্য আপনাদেরকে বলছি যে হাই ভ্যালু ক্রপস আমরা বলছি, ভুট্টা একটা ক্রপ, মেইজ এদেশে ইট ওয়াজ নট এ ক্রপ, উই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউসড 25 years ago. In 2008 production was only 600,000 ton. We have increased it to 6 million ton, just maize. I like to give you another information, and I will give the credit to অনুরোধ করছি। এই বীজ নিয়ে সবসময়, being minister, I feel very embarrassed whenever I see a news in the newspaper or in the television that seeds didn't germinate, it didn't perform well, half of the seeds was not good. So those kind of allegations are always there. আসেন আজকে সবাই মিলে আমরা যারা মন্ত্রণালয়ে আছি, ইনক্লুডিং মাইসেলফ, আমরা শপথ নেই, we take a oath that we will supply quality seed. In future, we would not like to hear any allegation against us. And দ্বিতীয়ত হলো, let us not be dependent on imported seeds, particularly for high value crops like fruits and vegetables. It's a tremendous prospect in agriculture. Still, it has tremendous prospect. So you don't have to cheat, you don't have to deceive farmers. If you supply them good quality seed and it's affordable, next year they will buy more farmers will come forward and they'll take your seed. So you expand your sale. That's important. Let me give an example what potentiality we have. 1.5 months ago, I was in Chuadaga. I visited a field of a farmer. He showed me his dragon fruit orchard. He said that he sold dragon fruit of 70 lakh taka from his 42 bighas of land. 42 bigha means 13 acres. বর্তমান সরকার কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। আপনারা জানেন যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে অস্বাভাবিকভাবে সারের দাম বেড়েছে। 290 টাকায় যে আমরা পটাশিয়াম আন্তর্জাতিক বাজার থেকে কিনতাম পার টন, সেটির দাম এখন $1000। আমরা ইউরিয়া কিনতাম $200, সেটি এখন $600-700। ডায়ামোনিয়াম ফসফেট সিমিলারলি এত দাম বেশি। তা সত্ত্বেও গত 3 বছরে করোনা, কোভিড এবং আন্তর্জাতিক বাজারে সকল কমোডিটিসের এত দাম বাড়া সত্ত্বেও আমরা মোটেই সারের দাম বাড়াইনি। কৃষি বর্তমান সরকারের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর, এবং এই বীজও একটা ইম্পর্টেন্ট ইনপুট।
ভালো বীজ, ভালো ফসল, বা এটা একদম জীবন অংশ। বীজ থেকেই ফসল হয়। এই বীজের ব্যাপারেও সরকারের সর্বোচ্চ গুরুত্ব রয়েছে। আমরা সিড, নতুন ফসল, আপনারা জানেন যে আমরা প্রতি বছর ইডিউল অয়েল, ভোজ্য তেল আমদানি করি $2-2.5 বিলিয়ন, 20 থেকে 25,000 কোটি টাকা। এটিকে আমরা অর্ধেকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছি। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্মসূচি নিয়েছে যে আগামী 3 বছরের মধ্যে এটিকে আমরা অর্ধেকে নামিয়ে নিয়ে আসবো। ইনশাআল্লাহ আপনারা দেখেছেন এই বছর আমাদের অনেক অগ্রগতি হয়েছে, এবং মিডিয়াকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দেব। তারা যেভাবে এবার সরষার উপরে কাভারেজ দিয়েছে, সরষার ক্ষেত্রে আমাদের যে অগ্রগতি, আমাদের যে সাফল্য, সেটা যেভাবে মিডিয়া এবার দেখিয়েছে, আমার ভাষা নাই মিডিয়াকে অভিনন্দন, ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানানো। এবং আমি বিশ্বাস করি ইনশাআল্লাহ ধারা যদি অব্যাহত রাখতে পারি, বুড়ো আমন এবং বুড়োর মাঝে যে টার্ন অ্যারাউন্ড পিরিয়ড, যে সময়, এই সময়ের মধ্যে আমাদের বিজ্ঞানীরা সরষার যে জাতটি নিয়ে এসছে, যে কয়েকটা জাত এনেছে, তার উৎপাদনশীলতা অনেক বেশি। এডিশনাল ক্রপ, অতিরিক্ত ফসল হিসাবে সরষা করা যাবে। ধান, বুড়ো এবং আমনের উৎপাদন না কমিয়ে এডিশনাল ক্রপ হিসাবে এটা আমরা উৎপাদন করতে পারবো, এবং চাষিরা 30 থেকে 40 হাজার টাকা অতিরিক্ত আয় করতে পারবে। এবং এখানেও আমি বলবো অ্যাসোসিয়েশনের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। এই যে সরকারের লক্ষ্য, যেটার উপরে বেশি গুরুত্ব, সেখানে আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন, যাতে সরষার বীজ আমন কম সময়ে হয়, এরকম বীজ আমরা শহরে যাতে করে তাড়াতাড়ি কৃষকের কাছে নিতে পারি এবং তারা যেন সরষার আবাদে যায়। এটি একটি। আরেকটি হলো যে বীজ এবং সকল ইনপুটসের উপরে আমাদের যে সাবসিডি বা আমাদের ইনসেন্টিভ, সেটি অব্যাহত থাকবে। আপনারা জানেন যে আমরা মেশিনের উপরে, এখন শ্রমিকের দাম বেড়েছে, বেশি শ্রমিকের দাম দিতে গেলে কৃষি লাভবান হয় না। কৃষিকে লাভবান করার জন্য আমরা কম্বাইন হারভেস্টার, অন্যান্য মেশিনারি দিচ্ছি। কৃষির যন্ত্রপাতিতেও আমরা 50 থেকে 70% আমরা ইনসেন্টিভ দিচ্ছি। এই বিষয়গুলো আমাদের গুরুত্ব রয়েছিল, ইনশাআল্লাহ আগামী দিনেও থাকবে। আমরা কৃষিকে বহুমুখী করব, নতুন নতুন ফসল আমরা এখানে দিচ্ছি, এবং নতুন নতুন ফসলের উন্নত জাত দিচ্ছি। এবং এই জাত দেওয়ার জন্য, এই জাতগুলো উদ্ভাবনের জন্য, জাতগুলো চাষি পর্যায়ে নেওয়ার জন্য, চাষ করার জন্য সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবে। আমরা যে ইনসেন্টিভ দিচ্ছি, যে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমরা যে সকল সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি, এগুলো ইনশাআল্লাহ অব্যাহত থাকবে। আমি আবারও সেশনকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এমন সুন্দর একটি আয়োজন করার জন্য। এবং আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিতে চাই, আপনারা বলেছেন যে ডিনোটিফিকেশন 42 এটার সময় বাড়ানোর জন্য, you don't have to request, we will extend the time for denotification of the 42. আদার যে সকল কথাগুলো বলেছেন, I am sure you will be coming up with number of suggestions.